Introduction. Auxiliary lists en Python. Le langage de programmation Python, connu pour sa simplicité et sa lisibilité, offre auxiliary développeurs une multitude de structures de données puissantes et faciles à utiliser. Parmi elles, la liste est distingue comme étant l'une des plus flexibles et accessibles, rendant la manipulation de collections de données un jeu d'enfant pour les programmeurs de tous niveaux. Une liste en Python est une structure de données qui permet de stocker une séquence ordonnée d'éléments. Chaque élément peut être de n'importe quel type et les listes peuvent même contenir d'autres listes, ce qui le confine grande polyvalence. Nous allons explorer en détail cette structure incontournable pour tout développeur Python. By the langage comment créer une liste initialisation liste vide pour créer une liste en Python. Vous une liste vide est créée en utilisant des pauvres simplement entourer les crochets sans aucun élément et éléments avec des crochets, séparés à l'intérieur, par des virgules. Par exemple, 1, 2, 3. Elle peut être utile comme point de est une liste contenant trois nombres de parts pour ajouter des éléments par entiers. La suite. Liste par comprehension en Python, on peut également créer des listes à l'aide de comprehensions de liste, qui sont des expressions permettant de créer des listes de manière concise et efficace, par exemple, x for x in range, 10. Accéder auxiliary elements d'une liste indexation en Python. Les éléments d'une liste sont accessibles via l'indice, qui one commence à 0. Ainsi, ma underscore list, 0, renvoie le premier élément. Slicing. Le slicing permet d'obtenir une sous-liste en spécifiant un plage 2D indices, utilisant la syntaxe, ma underscore list, début fin. Indexation négative. L'indexation négative commence par la fin de la liste, ainsi 3 ma underscore list, -1, accède au dernier élément. Modifier les éléments d'une liste. One assignation pour modifier un élément, on utilise l'opérateur d'assignation avec un indice pour remplacer la valeur, comme ceci, ma underscore list, 0, equals nouvelle valeur. Two methods. Certains methods comme .append, it.extend, permettent de rajouter des éléments, tandis que .pop, it.remove, servant à en enlever. 3. In place. Beaucoup d'opérations sur les listes en Python se font in place, c'est-à-dire que la liste originale est modifiée directement sans créer de copie. Ajouter des éléments à une liste. Append extend insertion. La méthode si vous avez plusieurs. La méthode éléments à ajouter, .append, .insert, .extend, ajoute un nouvel élément et permet d'insérer un élément la fin de la liste. La liste idéale peut prendre une autre liste à une position spécifique. Pour construire une liste it joindra tous ses éléments et décalant les autres éléments étape par étape. La liste existante. Pour faire de la place. Supprimer des éléments d'une liste. Remove. La méthode .remove. 1 2 pop avec supprime le premier élément rencontré dans la liste qui correspond. Pop, et la valeur spécifiée. Vous pouvez supprimer un élément et l'opérateur del permet de supprimer des éléments à partir de l'indice en utilisant le slicing pour en supprimer plusieurs à la fois. 3 un indice donné il renvoie également à l'élément supprime. Copier une liste. 1 2 copie superficielle. Copie profonde. La méthode pour copier des listes contenant des listes, structures imbriquées. Utilise le module .copy, copie fait une copie superficielle de la liste, créant une nouvelle liste avec les mêmes éléments. De Python avec la méthode deepcopy, pour éviter les partages de références. Les méthodes utiles pour manipuler les listes pop, supprime un élément à un indice d'un append, ajoute un élément à la fin extend,
ajoute plusieurs éléments à la fin remove, supprime la première occurrence d'un élément insert, insère un élément à une position donnée reverse, inverse l'ordre des éléments sort, trie les éléments.